to New Year 2022. I hope that you're having a fantastic time. Welcome to Maisha Prime News. My name is Rida Chebet Karim. Welcome, and let's kick off our bulletin with what transpired in the much publicized Buhungu 2 declaration. And let's start with some defections where Lugari Member of Parliament Ayub Savula officially joined Raila Odinga's Azimio la Umoja ahead of the August 2022 polls. On Thursday, Savula said that it is possible for the Musalia Mudavadi-led Amani National Congress ANC to join Raila Odinga's Azimio la Umoja. Bushebi Jr. brings us more. ANC Deputy Party Leader and Lugari Member of Parliament Ayub Savula has officially abandoned Musalia Mudavadi and backed Raila Odinga for president. Nimeingia leo officially kwa Azimio la Umoja. Wangapi wanakaribisha mimi kwa Azimio la Umoja? Wangapi wanakaribisha mimi kwa Azimio la Umoja? MP said the 2022 presidential contest is a two-horse race between Raila and Deputy President William Ruto. The influential MP, who has been a close ally of Musalia, announced that he has also ceased any engagements with the One Kenya Alliance. Na mimi natangaza hivi, kwa baba yuko hapa, hiyo kitu inaitwa OKA, One Kenya Alliance. Mimi ni deputy party ile wa chama cha ANC. Mimi kuanzia leo nimetoka hiyo uburi ya One Kenya Alliance. Nimetoka kabisa, nimetoka. Savula spoke at a rally in Buhungu Stadium, where Western Kenyan leaders, led by KOTU Secretary General Francis Atwoli, held an Azimio la Umoja rally. Nikimalizia. Simitaka nimalize. Kizito ngoja nimalize. Kizito anachunga nisianguke. Nikimalizia, mimi nimekuja kuomba Oparanya kura yake anipigie kama yeye. Familia yake mimi nitatafuta mwenyewe. Nimekuja kuomba Atwoli kura yake kama Muria Kakamega. Familia Atwoli mimi nitatafuta mwenyewe. Na nimekuja kuomba kura ya ugavana wewe mwenyewe. Wangapi wanafalia gavana Kakamega? Savula's move is a major blow to Musalia in his efforts to parry away Raila's political onslaught and consolidate his western backyard. Ilikuwa kama kahawatungu. Raila officially received Savula to the Azimio la Umoja movement, which is soon tipped to morph into a political party once the amendments to the Political Parties Act are approved by Parliament and signed into law by the President. We have come here to debate. Thank you, Mr. Speaker. I support. And Mr. Speaker, this is a very serious attempt by the registrar of political parties with the deep state idea, say, to control the register of members of political parties. And that will not be allowed, Mr. Speaker. Mr. Speaker, it is a shame. This is a very clear bill. This is a bill that is going to make our politics better, Mr. Speaker. And if you have numbers, Mr. Speaker, don't be worried. Don't shout outside there. We have numbers. Bring your numbers here now. They are required in the House, Mr. Speaker. Okay. Mr. Speaker, we are going to win this one hands down, Mr. Speaker. Not shout this, Mr. Speaker. Thank you very much, Mr. Speaker. Honorable. Mr. Speaker, if we went, Mr. Speaker, allow me. No. Allow me to make my point. I'm not going to allow you. Mr. Speaker, there is no consideration. Maisha Prime, Maisha Television, I'm Bushebi Jr. The Luya community
party has announced their new spokesperson replacing Amani National Congress ANC leader Musalia Mudavadi. In a national declaration made by Western Region elders, Kakamega Governor Wycliffe Oparanya was handed over the powers to negotiate on behalf of the Mulembe Nation during the Azimio la Umoja movement event held on Friday, December 31st at the Buhungu Stadium. At the same time, Raila was endorsed as presidential candidate from Western Kenya, as Millicent Makoka reports. Elders drawn from the Western Kenya region have endorsed the ODM party leader Raila Odinga as their preferred presidential candidate ahead of the 2022 elections. So let me give the resolutions. Resolutions by the Western Region elders on 31st December 2021 at Bukungu Stadium, Kakamega. We, the elders of Western Region, caucusing as a community and alive to the political dynamics and happenings in the region and the country as a whole, appreciating our diversity, acknowledging our love for peace and unity and purpose, noting that the country is geared towards political transition and that each community in Kenya is strategizing to form or be part of the next government. We therefore resolve and direct as follow. 1. That Western Region shall be part and parcel of Azimio la Umoja under His Excellency Raila Amolo Odinga. In a written declaration read by Peter Ludama, the elders reaffirm Odinga's bid for the country's top seat, saying that he had the nation interest to catapult the countries forward. They further declared that the region should form the next government with Raila Odinga and to only elect leaders allied to the Azimio la Umoja movement. Hello? Hello? Kakamega hoye! Kakamega hoye! Vijana hoye! Wamama hai! Asanteni! Abandu befu murembe! Murembe handi! Muli moyo! Si kazi ya kubeba wheelbarrow, ni kazi ambao watakuwa wakipata pesa ile watafanyia na mikono yao. Baba, ukiingia State House, tafadhali rudisha sukari wa Mumias. Farmers wa Mumias waanze miwa yao, sukari yaje kutoka Brazil. Eseni sesifuna Secretary General kumukanda kwa ODM. Ezo mwana mbuku suna Bungoma anana. Balomanga balibalu yase balonda omuzakhulu yunata eze kholosina. Ezo mbuku suna mweze ndumbuku suta. Mambo mawili peke yake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Sisi ambao ni vijana wa Mulembe tuliamua kukufuata wewe kwa kuangalia wewe ni mtu wa aina gani. Hatufuati mtu kwa sababu tulizaliwa na yeye. Tunataka viongozi ambao wako na maadili, viongozi ambao wako na msimamo na historia ya kupigania mambo ambayo ni ya haki Kenya hii. Hata kwetu tulizaliwa watoto 5. Haiwezekani leo mkuje kutafuta basketball player alafu mchukue ule mfupi zaidi kwa sababu ati mnasema ni ndugu yako. Unachukua mtu ambaye ana uwezo. Jambo la pili, Mheshimiwa Raila, unajua hapa Western sisi hatufugi kuku, tunaishi na kuku. Kuna tofauti ya kufuga na kuishi nayo. Kufuga unaifungia pale, unapea chakula, we unaenda shughuli. Lakini kuku zetu tukitoka asubuhi kwenda kutafuta, pia hiyo inatoka. Mnakutana jioni kwa nyumba, si ndio? Sisi tunaishi na kuku. Na nataka kukuambia sisi tunaelewa kuku kuanzia iwe kifaranga mpaka iwe jogoo. Sio kila jogoo ikiwika ni asubuhi. Kuna zingine ambazo ni mgonjwa zinatahili zikatwe kichwa watu wakunywe supu.
Ile jogoo ambaye sisi tutasikiliza hapa mkoa wa Magharibi ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. In regard to the Luhya community leadership, which has Mudavadi as the community declared kingpin since 2016, the elders replaced the ANC leader with Kakamega Governor Wycliffe Oparanya. Any politician who seek to reach out to the Luhya community will have to pass through Kakamega Governor Wycliffe Oparanya following his installation as a community spokesperson. That the elders unanimously hand over His Excellency Dr. Wycliffe Oparanya as the Western Region Community Leader, with whom you will form government and negotiate with the states of community in your government. During a political convention held at Buhungu Stadium in Kakamega County on Friday, December 31st, the Mulembe declared to speak in one voice through Oparanya going forward. The Luhya Elders Forum consisted of trade unionist Francis Atwoli, Patrick Wangamati, and Peter Ludava as the patron, chairperson and secretary respectively. The elders resolved to mobilize the community to support the vote for Raila in 2022 general election. Leo nina furaha zisizo na kifani. Ninafurahi sana kwa watu wa Ingo. Leo mnatuonyesha sisi mapenzi ambayo haina kifani. Kwa hiyo mimi natoa shukrani sana kwenu kwa makaribisho na heshima ambayo mmeonyesha siku ya leo. Kenya yote inatazama Kakamega leo. Macho yote iko Buhungu. Natuko na farasi ya Azimio. Today, may I say to you, the people of Western Kenya, we have the winning horse, which is the Azimio horse in our Western stable today. Na baba kwa hapa na sisi. Munanisikia? Sasa ndugu zetu wakubali. Sote tuweke nguvu zetu nyuma ya huu mzee. Awe Mandela wetu wa Kenya. Atukomboe, sababu kwa miaka 58 ukweli na usemwe. Rais Uhuru Kenyatta alikuwa hapa Vihiga tukimzika mama Hana, na akasema haiwezekani iwe tu jamii mbili zinaongoza taifa hili. Alisema wakati umefika hata jamii zingine pia kuongoza Kenya. Ni kweli si kweli? There are those who called my president a tribalist. I can tell you today, I supported Uhuru Kenyatta because he's not a tribalist and because he undertook to fight corruption. The twin evils that held the Kenyan dream back when we were at par with the Asian tigers, South Korea, Malaysia, Singapore, ilikuwa ni ukabila na ufisadi. That is why I supported Uhuru Kenyatta. Siku ya leo nataka niwaambie, Uhuru Kenyatta has given us a way. Na huyu Raila Amolo Odinga huenda akawa ndio Mandela wa Kenya. Huenda akawa ndio kifunguo ambacho kitafungua uongozi wa nchi utoke kwa jamii mbili uende kwa jamii zote za Kenya. The elders also declared that the Luhya community will only vote for candidate allied to Azimio la Umoja in other elective position. In 2016, when the Buhungu 1 meeting was held in the same venue, ANC leader Musalia Mudavadi was declared the community spokesperson. Mudavadi has so far declared to contest for presidency in 2022 and skipped the meeting despite being invited by the organizers. While addressing the media on Tuesday, GOTV boss Francis Atwoli said Mudavadi was invited as a community spokesperson. Politician allied to Mudavadi, led by Kakamega Senator Cleophas Malala, dismissed the invitation, saying the meeting was a coronation exercise for Raila's State House bid. Unless our two brothers make up their minds, Western is likely to move on without them. In other news, nominated MP Maina Kamanda said that 80% of Might Kenya votes will go to Orange Democratic Movement, party led by Raila Odinga in 2022 general election. Speaking on Friday, December 31st, during the Azimio la Umoja event at Buhungu Stadium in Kakamega County, Kamanda hinted that President Uhuru Kenyatta will soon start campaigning for Raila in Mount Kenya to ensure he gets the votes. Wewe wakati ulikuwa shule,
huyu mzee alikuwa anapigania Kenya hii. Wakati ukiiba, huyu mzee amekuwa akipigania nchi hii. Kwa hivyo kumuita Raila ni project, wewe hujasimama kiti Kenya. Saa hii ndio unasimama mara ya kwanza. Huyu mzee amesimama mara 4 na hii ni ya 5, na wewe utaanguka mara 2 mara 3. Labda uje miaka ingine. Commander also told off Deputy President William Ruto, stating that Ruto does not have all the Mount Kenya votes in his basket. Mimi ninataka kusema kure Central alijipiga kifua ati yeye ndio ana kifunguo ya Central. Baba aliingia Central ama hajaingia? Aliingia Central ama hajaingia? Na ndugu yake Uhuru bado. Na ndugu yake Uhuru bado. Na Uhuru bado ataingia. Akiingia, Central itakuwa 80% kwa baba. Baba juu! Baba sit down! Reporting for Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Millicent Makoha. Still in Kakamega County, many say that Friday 31st was a day to know who really control votes in Western region between Kotu Secretary General Francis Atwoli and Kakamega Senator Honorable Cleophas Malala, who have blessings from ANC party leader Musalia Mudavadi, as Atwoli prepared to unveil Orange Democratic Movement party leader Honorable Raila Amolo Odinga as their preferred presidential candidate. Cleophas Malala was in Mumia Sports Ground where he ran a parallel rally. Deputy President William Ruto's attendance at Mumia Sports Complex fueled political undertones in Western Kenya. Let's have a look. Ati kuna mtu hapo anasema yeye ndiye atapanga kwa sababu wako na pesa. Deputy President William Ruto on Friday visited Bungoma and Busia counties, making stopovers in Sirisia, Bumula and Malaba before attending a football match at Mumias Complex Stadium. Nawapenda sana, nawatakia heri, nawatakia Krismasi ama mwaka mpya wenye fanaka. Mwaka wa 2022 itakuwa ni mwaka wa kihistoria kwa sababu mabwenyenye na wale wa madharau na kiburi watajua hawajui. Wakenya hawa ndio wataamua maneno. Kubwa alikuwa chief whip. Nikaambia rais ya kwamba BBI itaanguka. Akanirusha nje. Ilianguka ama haikuanguka? Ilianguka ama haikuanguka? Basi mimi leo naambia president barua nyingine mpya ya kwamba Raila Odinga atashindwa na William Samoei. Wangapi wanaamini hivyo? La pili, sisi watu viongozi kutoka mkoa wa Kati ambao tunaunga Hustler Nation tumeonyeshwa madharau mengi sana na hii serikali, tukashikwa tukawekwa ndani. Si hata mheshimiwa wengi waliwekwa ndani? Si aliwekwa kimadharau? Jia kusupport Ruto? Mutarudisha Mutarudisha Wangapi watarudisha mheshimiwa? Sisi watu wa Central tunaunga William Ruto juu ako na sera za kusaidia mwananchi wa kawaida. Ataangazia mambo ya majani chai, mambo ya kahawa, na hapa Western ataangazia mambo ya miwa na mashida za watu wa Western. Mimi ninakumbuka naibu wa rais mkiwa mnatafuta kura 2017. And it's on record. Rais akiambia Raila Amolo Odinga ya kwamba urudishe pesa ulizochukua kule Mumias. Alirudisha hizo pesa ama hajarudisha? Mumias imeamuka ama bado imelala? Kati ya William Ruto na Raila Odinga, ni nani mnataka Waluya tutembee pamoja? Ni nani mnataka Waluya tutembee pamoja? Hasolo! The
The football tournament was organized by Kakamega Senator Cleophas Malala at Mumia Sports Complex, Kakamega County. The arrival of the DP happened shortly after the Azimio la Magharibi rally held at Buhungu Stadium came to an end. Tutisha juzi wakatuambia atileteni wabunge wenu tuwaone. Tukaweka wabunge 130 bunge. Si mradi yao ilikwama? Mpaka saa 6 ya usiku ilikwama. Si ilisemekana itafanyika siku nyingine. Na hata hiyo siku nyingine tutaketi chini na wao, wakilete kisirani tutakwamisha tena. Ala, Kenya si yao peke yao. Sijui kama tunaelewana ndugu zangu watu wa Tunisia. Tunaelewana? Tunaelewana? Tuletea hapa Western. Ati kuna mtu hapo anasema yeye ndiye atapanga kwa sababu wako na pesa. Ati atapanga nani atakuwa rais, nani atakuwa governor, nani atakuwa senator, nani atakuwa mjumbe, nani atakuwa MCA. Jameni, madharau kiasi hiyo na kiburi kiasi hiyo, tusiposimamisha hawa watu watakuja kukuambia hata bibi yako lete nimzalishie mtoto kwa sababu wewe una pesa. Nitapangeko. Nitapangeko hiyo team, kila team nitapatia shilingi 10,000, kwa hivyo nitatoa shilingi 1,000,000. Yote. Kwa sababu tunataka kuinua mambo ya michezo na kuhakikisha kwamba vijana wetu wananawiri. Tumekubaliana? So wewe bwana team, wewe mwenye kuongoza. Deputy President William Ruto was welcomed by Senator Malala and former sports CS Rashid Echesa. His arrival came hours after Malala addressed a press briefing saying the ANC leader Musalia Mudavadi is free to work with either Raila or Ruto. Wana Kenya sasa wamekata kata, wote wanasema Raila aende Bondo, aende afue samaki. Malala faulted the One Kenya Alliance for dilly-dallying in announcing their presidential candidate despite them issuing a deadline. The DP's attendance fuels political undertones in Oka, given that Senator Malala has been previously accused of being Ruto's mole in the outfit. It also raises eyebrows, given that Oka leaders who were reportedly expected at the event failed to show up by the time of going to press. Mudavadi, who Malala has been supporting for presidency, was conspicuously missing despite being reported that he was to be the guest of honor at the event. Ford Kenya leader Moses Wetangula was also alleged to be among the leaders who were to grace the football event, was engaged in different activities. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Rida Chebet Kering. Wana Kenya sasa wamekata kata, wote wanasema Raila aende Bondo, aende afue samaki. And now away from that, the leader of majority in the National Assembly, Amos Kimunya, has written to the House Speaker Justin Muturi requesting that Parliament holds a 3-day special sitting to conclude consideration and voting on the contentious Political Parties Amendment Bill 2021. With the move set to be permitted, those opposed to the clauses in the bill have vowed to yet again vote down the proposals, which they claim are ill-timed and against the 2010 Constitution. Antonio Sundwa with more. Parliament is yet again staring at further disruption of the calendar following the request by leader of majority that the remaining clauses of the divisive Political Parties Amendment Bill be considered and voted on from Wednesday to Friday next week. Even though the move comes at a time when the House is still on recess, those opposing the proposal have vowed to shoot down the bill. Tutaendelea kupinga sheria mbovu ambayo inakuja kuharibu nchi yetu. Na vita dhidi ya sheria mbovu ni vita ambayo wananchi wa Kenya hatuwezi tukashindwa. Ikiwa ngumu zaidi, lazima tushinde vita hivyo kwa awamu. So it is a war that we cannot afford to lose as a nation, and at the very worst we will win it in installments. Tungangangana bunge kwa sababu ya sheria dhuluma ambazo zinataka kuletwa Kenya.
You cannot just log democracy of our people. Hawa watu wako na haki ya kuwa na demokrasia yao, vyama nini, okay sawa, but we are dealing with them. Tutatengeneza moja, hata wakiitisha special sittings 500, tutakuwa natengeneza kamoja kila special sitting mpaka tufike kura ndio wamalize sheria. With the drama that derailed business in the previous sitting, the plan to get 3 more days is largely seen as a wide plan to deal with the delays occasioned by Hadland's chances as players from both sides of the political divide. The nays have it. Meanwhile, Kaiti Member of Parliament Joshua Kimilu has condemned the chaos where MPs engaged in a fist fight during the debate on the controversial Political Parties Amendment Bill 2021. Badala ya watu kupigana kuanza vita, hiyo ni kuonyesha wananchi kama sisi viongozi tunafanya vitu kama hizo, wananchi watafanya nini? Nataka kuambia viongozi, hakuna haja ya kupigana. Badala ya kupigana, watu wasemezane, waongee pamoja, na hata kama kitu utaki, because we go by votes. Wacha tupige kura, kura itaamua badala ya kupigana. Hiyo maneno ya kurushiana maji, kupigana kwa mbunge ilikuwa mbaya sana. Na sisi kama viongozi tunapaswa kuwa kielelezo kwa wananchi wa kawaida. Antonio Sundwa, Maisha Prime News, Maisha Television. Deputy President William Ruto's United Democratic Alliance UDA has officially responded to allegations raised by Kirinyaga Women Representative Purity Wangui Ngirishi upon her exit from the party on Thursday, December 30th. Ngirishi, while justifying her move to ditch UDA, noted that she was being summoned and pressured to give up her gubernatorial ambitions for another preferred candidate. The outspoken lawmaker revealed that she had received summons from party officials requesting her to step down for Governor Anne Waiguru. She also added that the officials tried to convince her to vie for the Mwea parliamentary seat on the UDA ticket. However, the United Democratic Alliance Secretary General Veronica Maina has come out to dismiss the claims made by the ambitious lawmaker. She denied claims that Ngirishi was summoned in Nairobi and nudged to drop her bid for Kirinyaga gubernatorial seat. UDA SG added that those interested in the party ticket will go through a fair nomination process and no one will be coerced to step down in favor of another candidate. Hawakufanya kazi na wanakuja kudanganya ati wao nimekuja kwa chama hii. Jamani, wewe jua chama si yenyewe inachaguliwa. Wewe ndio hatutaki sababu wewe ni mwizi. Na watu wa Kenya wanajua hivyo. Chief Administrative Secretary of Transport, Infrastructure, Housing and Urban Development Chris Obure has announced his quest to contest for Kisii County gubernatorial seat in 2022 general elections. The former Kisii senator claimed that Jubilee Party delegates from the county and elsewhere in the country had been urging him to consider running for the position which he finally accepted. Obure's entry into the competition brings the number of aspirants for the seat to 11, the highest ever witnessed since the establishment of the developed system of government in the area. At the moment, Obure is in court over the 1.3 billion shilling Anglo leasing scandal. Yes, I want to confirm that I have now taken a decision that I will participate as a candidate for the position of Governor Kisii County in next year's election. This decision is informed by the fact that many people from this county, from the county of Kisii, have been urging me to be a candidate, considering the fact that I have had the opportunity to serve them in various capacities over a reasonable period of time. I did receive a delegation of people, a large number of them,
from the constituency that I represented in Parliament, Bobasi constituency. And they requested me and urged me to take this decision. Since then, I have also received delegations from Kitutu Church South and Kitutu Church North. I received delegations of leaders and representatives of the various sectors from both Bomachoge Church and Bomachoge Burabu. And today I have met a delegation of people from Bonchari constituency, all of them making a similar request. Therefore, I am very pleased to confirm that I will be available to contest among other candidates for the position of Governor Kisii County. I believe that I have the qualities required to perform the mandate entailed in that position. All right, folks, and with that, I'm taking a short commercial break. I'll be back. Stay tuned. Local news should live to your expectations. It should be reliable and most definitely accurate, keeping it local and giving you the facts, especially the breaking. That's why at Maisha Television Kenya, we value, we inform you, educate you and advocate for your views. Trusted news,